Janavaradha Yashodanandana Vraja Janaranjana Sudana Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda How many person doesn't understand French? Combien de personnes ne comprennent pas l'anglais? Okay, plus 2 person on. So I have to give both language. Okay. Okay, today we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 2 and verse 2. Text number 2. Krishnot Kirtana Gananartana Karo Pato Jani Brajita Sadbhakta Valiam Sashakramadupa Shreni Vi Araspadam Karnanandikaladvanirvatume Jiva Maru Prangane
Shri Chaitanya Diyanidita Valasar Lila Sudasvarduni Krishnot Kirtana Gana Nartana Kala Pato Jani Brajita Krishna Kirtana Gana Natana Kala Pato Jani Brajita Sadbhakta Valihamsa Shakramadupa Shreniva Araspadam Karnanandikaladvanirvahatu me Jiva Maruprangane Shri Chaitanya Dayani Detta Valasal Lila Sudasvarduni Someone wants? Krishna Kirtana Gana Nartana Kala Pato Jani Brajita Krishnot Kirtana Gana Nartana Kala Pato Jani Brajita Sadbhakta Vali Hamsa Chakra Sadbhakta Vali Hamsa Chakra Sadbhakta Valiamsa Shakramadupa Shreni Sadbhakta Valiamsa Shakramadupa Shreni Viharaspadam Kananandikaladvanirvahatu me Jiva Maruprangane Shri Chaitanya Dayani Deta Valasal Lila Sudasvarduni Krishna Kirtana Gana Natana Kala Pato Jani Brajita Krishna Kirtana Gana Nartana Kala Pato Jani Brajita Sadhaka Valihamsa Chakramarupa Shreni Viharaspara Sadbhakta Varihamsa Shakramarupa Shreni Viharaspadam Kananandikaladvanirvahatu me Jiva Maruprangane Shri Chaitanya Dayani Deta Valasal Lila Sudasvarduni Mothers Krishnot Kirtana Gana Nartana Kala Pato Jani Brajita Sadbhakta Varihamsa Shakramadupam Shreni Viharaspadam
Karnanam kaladvanirvahatu me Jiva maru prangane. Shri Chaitanya Dayani Deta Varasal Lila Sadhu Vardhuni. Translation word to word. Krishna, of the holy name of Lord Krishna. Utkirtana, loud chanting. Gana, singing. Nartana, dancing. Kala, of the other fine arts. Patojali, with lotuses. Bhrajita, beautified. Sadbhakta, of pure devotees. Avali, rose. Hamsa, of swans. Chakra, Chakravaka, birds. Madhupa, and bumblebees. Shreni, like swarms. Vihara, of pleasure. Haspadam, the abode. Karnahanandi, gladdening the ears. Kala, melodious. Dvani, sound. Vahatu, let it flow. Me, my. Jiva, of the tongue. Maru, desert-like. Prangane, in the courtyard. Shri Chaitanya Dayanide, O Lord Chaitanya, ocean of mercy. Tavam, of you. Lasat, shining. Lila Sudha, of the nectar of the pastimes. Svardhuni, the Ganges. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarian Ganges waters of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Beautifying these waters are the lotus flowers of singing, dancing, and loud chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The rivers flowing produces a melodious sound that gladdens their ears. Traduction par Srila Prabhupada. On n'a pas le livre en français. Il n'est pas là dans le... Ô mon cher Seigneur Chaitanya, miséricordieux, puissent les eaux nectariennes du Gange, de vos activités transcendantales, s'écouler sur la surface de ma langue qui est comme un désert. Magnifiant cette eau sont les fleurs de lotus du chant, de la danse et du chant à voix forte des saints noms du Seigneur Krishna, qui sont comme la demeure emplie de plaisir des seigneurs, des dévots du Seigneur unalloyed, sans motivation personnelle. Ces dévots sont comparés à des cygnes, à des canards et à des oies et des abeilles. La rivière qui coule produit un son mélodieux qui emplit de satisfaction l'oreille. Tenez reporté de Srila Prabhupada. Purport from Srila Prabhupada. Our tongues always engage in vibrating useless sounds that do not help us realize transcendental peace. Nos langues sont toujours engagées à faire vibrer des sons inutiles qui ne nous aident pas à réaliser une paix transcendantale.
The tongue is compared to a desert because a desert needs a constant supply of refreshing water to make it fertile and fruitful. La langue est comparée à un désert parce que le désert a toujours besoin d'une fourniture constante d'eau rafraîchissante pour qu'il soit fertile et qu'il produise des fruits. Water is the substance most needed in the desert. L'eau est la substance la plus nécessaire dans le désert. The transient pleasure derived from mundane topics of art, culture, politics, sociology, dry philosophy, poetry, and so on is compared to a mere drop of water, because although such topics have a qualitative feature of transcendental pleasure, they are saturated with the modes of material nature. Les plaisirs qui sont issus des sujets mondains tels que l'art, la culture, la politique, la sociologie, la philosophie aride ou la poésie, etc., sont comparés à d'insignifiantes gouttes d'eau qui, bien que ce soit des sujets qui aient des qualités qui give une satisfaction, elles sont toutefois saturées avec les modes de la nature matérielle. Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirements of the desert-like tongues. C'est pourquoi, ni collectivement ni individuellement, ne peuvent-elles satisfaire les besoins vastes de notre langue qui est comme un désert. Despite crying in various conferences, therefore, the desert-like tongue continues to be parched. Malgré le fait de pleurer dans différentes conférences, c'est pourquoi la langue qui est comparée à un désert continue à être insatisfaite. For this reason, people from all parts of the world must call for the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are compared to swans swimming around the beautiful lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or bees humming around his lotus feet in transcendental pleasure, searching for honey. C'est pourquoi les gens dans toutes les parties du monde doivent rechercher la compagnie des dévots du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui sont comparés comme des cygnes qui nagent autour des merveilleux pieds parésiolotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et à des abeilles qui hument et qui volent autour des pieds parésiolotus de son plaisir transcendantal, à la recherche de miel. The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers who cry for Brahman liberation and similar dry speculation objects. The urge of the soul proper is different. Donc l'aridité des plaisirs matériels ne peut pas humidifier les soi-disant philosophes qui pleurent pour le Brahman, la libération ou d'autres objets de spéculation similaires. Ce besoin de l'âme est différent. Le besoin approprié de l'âme est complètement différent. The soul can be solaced only by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his many bona fide devotees who never leave the lotus feet of the Lord to become imitation Mahaprabhus, but all cling to his lotus feet like bees that never leave a honey-soaked lotus flower. Donc l'âme ne peut pas être soulagée seulement par la miséricorde du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu, de ses nombreux dévots authentiques, qui jamais ne quittent les pieds parésiolotus du Seigneur pour devenir des imitations de grandes âmes, Mahaprabhu, mais qui tous restent accrochés aux pieds parésiolotus, tout comme des abeilles qui jamais ne quittent la fleur de lotus qui est imbibée de miel.
Lord Chaitanya's movement of Krishna consciousness is full of dancing, singing about the pastimes of Lord Krishna. Le mouvement du Seigneur Chaitanya pour la conscience de Krishna est empli de danse et de chants traitant des divertissements du Seigneur Krishna. It is compared herein to the pure waters of the Ganges, which are full of lotus flowers. The enjoyers of these lotus flowers are the pure devotees who are like bees and swans. Donc ces divertissements sont comparés ici à l'eau pure du Gange, qui est pleine de fleurs de lotus. Et ceux qui se réjouissent de ces fleurs de lotus sont les purs dévots, qui sont comme des abeilles et des cygnes. They chant like the flowing of the Ganges, the river of the celestial kingdom. Ils chantent tout comme le flot du Gange, la rivière qui coule du royaume céleste. The author desires such sweetly flowing waves to cover his tongues. Donc l'auteur désire que la douceur du flot de ces vagues couvre sa langue. He humbly compares himself to materialistic persons who always engage in dry talk from which they derive no satisfaction. L'auteur désire une telle flot doux de ces vagues de toujours, et il désire être toujours engagé. Alors, l'auteur se compare lui-même à des personnes matérialistes qui sont toujours engagées dans des discussions arides dont ils ne tirent aucune réelle satisfaction. If they were to use their dry tongues to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, as exemplified by Lord Chaitanya, they would taste sweet nectar and enjoy life. Donc l'auteur humblement se compare lui-même à ces personnes matérialistes qui ne tirent aucune satisfaction de leur sèche, de leur discussion aride. C'est pourquoi il demande à tous d'utiliser leur langue sèche pour chanter les saints noms du Seigneur, tel que Chaitanya Mahaprabhu nous l'a montré, afin qu'ils puissent goûter ce doux nectar et se réjouir de la vie. Om Gyanatmirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Zvayam Rupa Kadamayam Dadadisva Padantikam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayete Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam. I thank you to invite me to speak about such a wonderful verse, and I pray that by your perfect listening, you empower me to give very inspiring words so that everyone can be inspired to taste this nectar of the holy name which quench our thirst for real happiness. Donc je vous remercie de m'avoir invité à parler sur ce verset qui est tellement beau, et je demande à chacun de par son écoute parfaite de me mettre en pouvoir pour dire des choses qui puissent être d'inspiration à goûter ce chant des saints noms qui va vraiment comment dire, satisfaire étancher notre soif. Sri Chaitanya Charitamrita is a wonderful book which is not so much known in the Vedic tradition. It's just like the gem like literature which is coming specifically in this Kali Yuga by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu to give us much more than just things which finally are quite dry.
even in the Vedic literature, it was like quite dry to just get like some philosophical understanding, some consideration about the difference between the soul and the body, and the aspiration for liberation, and from it was like somewhat some way dry before being able to understand that there is much more behind philosophy and behind dry talks. Donc le Chaitanya Charitamrita est vraiment une littérature védique très très spéciale parce elle vient comme le joyau de toute cette littérature qui, avant l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu, était faite de beaucoup de philosophie, mais qui est quand même assez sèche et pas complètement satisfaisante. C'était de la philosophie, c'était bien sûr, il y avait la compréhension de l'âme différente du corps, la compréhension qu'il fallait rechercher à se libérer des activités matérielles, etc. Mais tant qu'on n'a pas entendu un petit peu plus à ce niveau-là, le besoin de compréhension était encore pas satisfait. And Krishnadas Kaviraj is building a very nice literature, starting from where the Srila Vyasadeva left us with the Srimad Bhagavatam. We started to speak about who is this Supreme Personality of Godhead who was giving his knowledge in the Bhagavad Gita. So Vyasadeva explained us a little more about this person, what are his activities and so on. And it was like an appetizer. And when Chaitanya Mahaprabhu arrived, he showed us by the example what can be the life of somebody trying to understand who is this Krishna, and how and what can be our relationship with Krishna. We heard that in the spiritual world they had many pastimes with different intimate devotees, but what about us? What are we doing here, and how can we be part of this? It is said that it is the goal of our life, that's there where we are going. So if we didn't get the blueprint how to make this possible, it will be a very dry for us. Here, alors en français. Donc Krishnadas Kaviraj nous prend là où le Vyasadeva nous avait laissé avec le Srimad Bhagavatam. Vyasadeva nous avait expliqué, nous avait parlé de cette personnalité de Dieu qui était la personne suprême, qui était vraiment le but de où on devait aller. Et on voyait qu'il y avait des dévots qui avaient des divertissements intimes, incroyables avec lui. Mais ça ne nous disait pas qu'est-ce qu'il en était de nous, comment est-ce qu'on allait pouvoir participer à ça, alors que la Bhagavad Gita nous faisait comprendre que c'était le but de l'existence. Et le Srimad Bhagavatam aussi nous faisait miroiter ça. Le Srimad Bhagavatam finissait évidemment par le 11e, 12e chant à nous dire qu'il fallait s'engager dans le chant des saints noms, qui n'avaient qu'une seule qualité dans cet océan de misère, de souffrance, que le chant du saint nom. Kaler dosha nideraja mastieko mahanguna Krishnara deva krishnasya mukta sangak parambrajet. La libération, c'était en chantant le saint nom qu'on pouvait se sortir de ce monde de l'océan matériel. So Srimad Bhagavatam was ending by giving this advice that the method will be to chant the holy name, that there is only one quality in this ocean of suffering. Is by chanting the holy name we can go back home, back to Godhead. This famous expression given by Srila Prabhupada. Back home, back to Godhead. And Chaitanya Mahaprabhu came for this purpose. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce but. So the Chaitanya Charitamrita is evolving with the first 12
chapters, the first 12 chapters of Adi Lila is like a Mangala Charan. It's the prayer for auspiciousness, and is describing all the person we have to glorify and to appreciate, and is starting gradually. In the first 2 chapters, is giving all those different person, different incarnation, and then he will elaborate on that during those chapters. And here, with the previous verse, Krishnadas Kaviraj was already mentioning that there is so many things we can hear, so many things which have been said, or which people are saying all day long, which are like, he was speaking about crocodiles. I don't know if you remember last week. He was speaking about those crocodiles, which are very dangerous things for us. Crocodile, it's something we are to avoid and even fly away. Okay. Donc, le Chaitanya Charitamrita est construit, d'abord il nous donne de la philosophie, Krishnadas Kaviraj, et il commence par des Mangalacharan, donc des prières pour remercier les différentes personnalités, et il explique les différentes Krishna, les différents avatars, etc. Et après il va parler de l'arbre de Chaitanya Mahaprabhu, hein, l'arbre à souhait, un des différents dévots de Chaitanya Mahaprabhu, commençant par Nityananda. Et puis on voit ici, il nous met en garde aussi. La semaine dernière, nous avons vu comment il nous mettait en garde contre ces crocodiles, ces discours qui sont non seulement secs, mais qui peuvent être vraiment très dangereux. L'image du crocodile, c'est vraiment l'animal qu'il faut non seulement éviter, mais fuir si on le voit, quoi. And here there is like the counterpart. In this magnificent verse, Krishnadas Kaviraj is speaking of this nectarian Ganges water flowing from Krishnot Kirtan, from the fact of chanting, dancing, and at Utkirtan, Krishna Utkirtan means chanting loudly. Sometimes there's some teachers who are teaching meditation, they say, no, you have to come inside and just silence, and that's a good advice, because better than saying bad things, better not say anything. But Krishnot Kirtana, glorifying Krishna, then you can give this with a loud voice. Donc dans ce verset, c'est vraiment une contrepartie de cette fait de ne pas parler de choses indésirables. Et c'est pour ça que là c'est mentionné spécifiquement Kirtan, chanter à haute voix. Hein, quand on enseigne la méditation, souvent on dit faites le silence, méditez à l'intérieur. C'est pour apprendre à ne plus dire de bêtises, hein, vaut mieux se taire. Et les seules choses qui valent vraiment la joie d'être énoncées à haute voix, eh bien ce sont les gloires du Seigneur Krishna. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu vient nous donner. Et c'est décrit ici comme étant de l'eau qui vient satisfaire, étancher la soif sans fin de la langue. Hein. Donc la seule chose qui va vraiment satisfaire la langue, c'est de la faire vibrer cette langue pour parler des gloires et des divertissements du Seigneur Krishna. Toutes les autres choses qu'on peut faire vibrer sur la langue sera que du poison, que quelque chose qui ne sera pas satisfaisant. Notre langue restera, il donne l'image là comme un désert. So the tongue, this specific function of the tongue is to vibrate all the glories and pastimes of the Lord. And that's the only way to satisfy really the tongue. Whatever we can put on the tongue will just not change the desert quality of this tongue. So we have to really understand that, and it's already an advice to not indulge in prajalpa.
it's just catch my mind. I don't know how Krishna is engaging me, but I'm reading nowadays. I'm reading the chanting of the Madhupa, which is in this verse. We have the Madhupa. Madhupa is the bees. Yeah, there is the Madhupa Gita in the Srimad Bhagavatam, in the 10th canto. The Radharani, Srimati Radharani, is speaking with the bee, and it's just like chastising a bee. And in the argument, there are like 12 verses, which is speaking about what is Prajalpa. The first one is Prajalpa, but there is many Jalpa, the Ujalpa, Vijalpa, Aparjalpa, and so on. There is, you can see all the different type of things that we are vibrating, which are completely useless, and attitudes that are there. And Radharani, she's chastising this bee, saying that, oh, you are a wrong friend, you are speaking, and you are a so-called messenger of Krishna, but you are just, this Krishna is just a liar, and so on. There is so many things. It's very interesting. Donc c'était au moment où Uddhava était venu à Vrindavan, envoyé par Krishna. Srimati Radharani, elle était en discussion avec un Madhupa, une abeille. Hein, c'était le Madhupa Gita, c'est le chant de l'abeille. Et c'était ce mot Prajalpa que j'ai énoncé. Ça m'a fait penser à ce que je suis en train de lire en ce moment, dans ce 10e chant, où ça décrit toutes les différentes sortes de jalpa, de façon qu'on a de faire vibrer la langue et d'attitudes qu'on a qui sont inutiles et qui sont même néfastes pour nous. Il y a des prajalpa, c'est la première, mais il y a les vijalpa, ujalpa, enfin, etc., etc. Il y a 12 catégories comme ça. Très intéressant comme même. Donc les textes sont vraiment éclairants et nous rappellent vraiment toujours qu'on a cette capacité de discernement, on a cette seule chose qui nous est propre et qui nous est par rapport à Krishna, c'est notre libre arbitre, c'est cette capacité de à chaque seconde choisir en quoi nous engageons notre langue, en quoi nous engageons nos activités. So this is reminding us that the only liberty that Krishna is giving to us is our free will, is our capacity of to discern how to act, how to speak, and at every second we can choose how I'm engaging my tongue, my words, and how I'm engaging my acts, and also how I'm engaging my thoughts. Donc le Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, those three transcendental literature are just always again and again reminding us about this truth. And the result, which is given by Srila Prabhupada in the purport and by Krishnadas Kaviraj, is that we can become just like swans and bees. And the bees, what they like is to go into the lotus. I was reading one book of His Holiness Gaur Govinda Maharaj, who was speaking about the Guru, and he was saying that in the material world, the bees, they can go in some flowers in India which are full of thorns, and their wings, they become hurt because of that. But because the flower which is there is smelling so nicely, but still they go there and they get hurt and they get hurt because they want to find this pleasure, and they just are stupid not to go just to the lotus, like feet of a guru, to hear the transcendental vibration and to smell the lotus, which is very nice also, and to get free by looking for the real pleasure where it is. Donc je lisais dans un livre de Gaur Govinda Maharaj, il donnait la comparaison de cette abeille
elle a tendance en Inde à aller vers une fleur qui sent très très bon, mais qui est pleine d'épines. Et elle s'abîme les ailes à cause de ça. Hein, et c'est la comparaison de l'âme dans ce monde qui va chercher des plaisirs où il semble y avoir du plaisir, mais ça ne finit qu'en souffrance. Hein, pourquoi pas ne plutôt aller comme une abeille chercher le nectar du lotus des pieds du maître spirituel qui lui va nous donner une vraie satisfaction. Okay, I see that it's already 8:30, so if we have some room for questions, comments or rectification. Donc il est déjà 8h30, on va avoir de la place pour des commentaires, des questions ou des rectifications. Yes. Et le Chaitanya Charitamrita, personnellement je ne l'ai pas lu, mais alors du coup ça nous explique comment nous comporter, c'est bien ça, ou comment pratiquement en fait qu'est-ce que le dévot il va traverser ou qu'est-ce qu'il va, les épreuves, les tests qu'il peut rencontrer. Et ma question c'est que pour moi ça semble, je sais pas, je l'ai pas lu, mais par exemple je sais que Chaitanya Mahaprabhu c'est des dévots qui sont super avancés, enfin en tout cas qui sont au niveau de l'amour extatique. Du coup est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment on peut s'y retrouver dedans en fait? So Christopher Prabhu is asking because he didn't read the Chaitanya Charitamrita yet. So how can we, in reading this book, understand how can we relate to spiritual life through this book, because it's just pastimes of exalted devotees there and everything. Yes, thank you for a nice question. So that I can glorify Chaitanya Charitamrita. It is so nicely done. It's made of all the story of Chaitanya Mahaprabhu, and we can follow him during his lifetime. And in the meantime, Krishnadas Kaviraj is always giving also philosophy and practical also advices there by the example and counter example also of some devotees. So we can see that there is philosophical part in the beginning. We may think, oh, it's again philosophy. We want to get more. So we see Chaitanya Mahaprabhu is acting just like an aspiring devotees in the beginning. He become even a scholar, teaching so many things and making some debate and it's just at the point where he met his spiritual master that he started to act as a devotee. So we can really relate that we did so many things before joining, and then after he started to spread the movement. He started to travel also to propagate the movement, and he started to meet some devotees and to train them. So we can see also the part of being trained and the part of training others. Rupa and Sanatan, when he went to Benares and Varanasi. And then he made some pilgrims also to Vrindavan. So he showed us many things through this pastime. And then finally, at the end of his life, he went to Puri and stayed there in Puri. And in Puri, this is the Antya Lila, the 12 first chapters, 13 first chapters of Antya Lila. They are wonderful because you have the example how to build a spiritual community, a community of love. And this is for us very, very, very practical. And it shows us how in each and every devotees there are some qualities which are inspiring for others. And it trains us to look at that
how can I be inspired by this devotee, that devotee? Stop to look what are the discrepancies, because we are in a material world. We are all with all our luggage, but there is something which bring us to the spiritual world, and in which we are exemplary for others. We have qualities that others need to learn, and that's a big benefit. I have to finish for this question after I will gladly take. And in the meantime, during this 13th chapter, there are also other devotees who were really behaving badly, and Chaitanya Mahaprabhu was chastising them, even cursing them, and it's very special to see that there is many things like that. And at the end, he went into his private in Gambhira, private experiencing what is the living, breathing love of God, and finally at the end he gave those 8 magnificent verses, which is summarizing all this development. And when we go into these 8 verses, there's so much, we can speak so much about them. There all progression is there, from Shraddha to Prema. It's magnificent. I have to say it in French. I'm sorry to make you wait. Merci pour la bonne question de Christopher qui demande en quoi le Chaitanya Charitamrita on peut se sentir en relation avec, en quoi ça peut nous inspirer dans notre progression à nous, parce que c'est beaucoup de divertissement de dévots exaltés. Alors en quoi ça peut nous correspondre? Merci de me permettre de glorifier le Chaitanya Charitamrita. C'est une littérature merveilleuse. Au début, il y a beaucoup de philosophie, et on voudrait savoir un petit peu plus. Et tout le long, il y a les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. On voit tout ce par quoi il passe. Et au début, on voit même qu'il passe comme s'il n'était pas conscient de Krishna. Il étudie les Védas, il devient professeur, il se met mettre dans des débats, des joutes philosophiques avec d'autres gens et puis c'est qu'au moment où il rencontre son maître spirituel que là, il change, et là, ça a du sens pour nous. On a fait tellement de choses avant de rencontrer les dévots. Et après, il commence sa mission, et il commence son entraînement, il commence à entraîner des personnes. Sur son chemin, il rencontre Rupa, Sanatan, il les enseigne, hein. Et puis, il a des tas de divertissements comme ça. Et c'est très intéressant, dans l'Antya-lila, les 13 premiers chapitres, il va former les dévots, hein, et il va montrer comment construire une communauté d'amour, hein, et comment en fait apprécier dans chacun des dévots une qualité spéciale qu'il a. Nous, c'est aussi ce qui se passe en nous. On a peut-être beaucoup de mauvais bagages qu'on traîne avec nous encore, mais il y a une qualité qui fait qu'on a été repêché, hein, et cette qualité, c'est celle qui va inspirer les autres dévots, hein. Et donc, on doit apprendre à avoir ce regard de c'est quoi la qualité, en quoi tel dévot m'inspire, en quoi tel dévot m'inspire. Et dans ces 13 chapitres, il va aussi montrer des erreurs qui sont faites par d'autres personnes. Et il va châtier ces personnes, voire même les maudire, hein. Donc c'est très très intéressant à voir. Et après, on va voir comment à la fin de sa vie, il va vraiment s'absorber dans l'amour de Krishna avec tout ce que ça peut vouloir dire. Et finalement, la conclusion, il va donner les 8 versets du Shikshastakam, hein, qui font un résumé de tout ça. Et quand on regarde la profondeur de ces 8 versets, on peut voir toute la philosophie, toute la progression aussi, de Shraddha à Prema, hein, comme ce verset de Rupa Goswami, hein, qui dit Ado Shraddha Tato Sadhu Sangha, etc. Hein. Donc c'est très Chaitanya Charitamrita, c'est un livre à lire. Yes, Babuchi. Hare Krishna Prabhu, thank you. Beautiful class. Very, very wonderful, poetic verse. So really inspired by this. It's very nice, so poetic. I have a question about something that I'm trying to do at the moment is to, when I'm singing the mantras in the morning program, I'm trying to engage my
my heart by translating in my mind to my native language, because I feel that sometimes the Sanskrit recitation can become somewhat mechanical or rote. Okay. Do you have any inspiration or any tips for engaging the heart in reciting these mantras? Donc la question c'est quand je chante le matin, j'ai tendance à traduire ce que je chante dans ma propre langue, parce que quand je chante, je peux avoir tendance à chanter mécaniquement le sanskrit, je comprends pas encore le sens. Est-ce que vous avez des astuces ou des petites choses à me dire par rapport à ça? Thank you for this good and deep question. Tips, there may be many tips. I can just say a few that I'm using, but it's not a general rule, or everyone can find how to be inspired in our chanting. I'm using a lot those days the little play card of Mahatma Prabhu with his affirmation, and like that I have one meditation a day, and how can I engage my mind when I'm chanting the holy name, like praying that through the Maha Mantra I'm re-establishing my forgotten relationship with Krishna. It may be one, or there are many like that. And there's behind the card there is the little book. there's a little book also. Yeah, I've seen that. The little book, the purport is a little longer, but behind the card it's quite shorter, and it's very inspiring, because I read that, I see that, oh, that's a nice meditation, and I go into this meditation, and also this is one thing I'm using nowadays, but first thing we are using generally in our spiritual life is that we have been trained to listen to each and every name instead of trying to understand, or trying to just to be able to focus our mind on that, because we all, every one of us, we experience that after a few names the mind it can flow so quick to many ideas, especially when we are getting the energy of Krishna. We are like stepping ideally we are stepping above ignorance and coming into little passion, and passion means that there's many potentiality appearing. Oh, I can think that, I can do that. We have ideas coming, but we have to really look to that, to say that no, I want to listen to each and every name. And if I'm going to somewhere else, no, I want to listen. I bring back my mind. Wherever he's going, yata yata nishalati manat santarama stiram. I'm bringing the mind back on the track. And so it depends where we are on our experiments of Maha Mantra, but it's a whole lifetime of experience, and it's very rich, and what is very satisfying is, like you were speaking about poetry, but what is inspiring me the most is to realize and understand that it's not me who is vibrating those holy names. It's the holy name who is going down from the spiritual sky, and Krishna dancing on my tongue. And just to remember all that in it, is there, daring to come and dance on my tongue. I have to listen and be aware that he's there. That's one of the most inspiring, and then we naturally then we feel really humble, and that who am I that he dare to that for such a person like me. then we go more into the proper attitude towards the holy name. It was a little long for the French translation.
Donc en français, par rapport à cette question, il peut y avoir des tas de techniques et astuces. Une que j'utilise en ce moment beaucoup, c'est les cartes de Mahatma Prabhu, sur lesquelles il y a une affirmation. Il y a 20 cartes, 20 affirmations, avec un petit texte à l'arrière. Ça me permet de commencer ma méditation avec un état d'esprit particulier. Par exemple, je chante pour renouer ma relation perdue avec Krishna. Ça peut en être une. Mais on est aussi chacun dans des différents stades de notre progression du Mahamantra. Au début, on travaille beaucoup sur écouter chaque nom, parce qu'on sait que dès qu'on est en contact avec l'énergie de Krishna, on a tendance à sortir de l'ignorance pour passer à la passion. Et la passion, c'est on commence à se sentir investi de pouvoir et on commence à avoir des tas d'idées. Oh, je devrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais mes points. Mais non, il faut qu'on se rappelle tout le temps yato yato nishalati manas chachalam astiram, où qu'aille mon esprit, je vais le ramener sur le moi spirituel. Donc je le ramène sur le nom, sur chaque nom que j'écoute, que j'entends. Donc ça, c'est vraiment inspirant. Une autre chose inspirante, c'est que j'ai compris en écoutant les grands sages que c'est pas moi qui suis en train de faire vibrer les noms de Krishna. J'en ai pas la capacité. C'est lui, dans sa miséricorde, qui accepte de descendre, danser sur ma langue. Et le fait de me rappeler de ça, ça nous inspire vraiment des sentiments très spirituels, d'humilité, de quelle miséricorde j'ai que Krishna daigne venir danser, alors que je sais quelle personne je suis à l'intérieur, et c'est merveilleux, et ça aide à ramener le mental. I hope this helps you, or give some tips as you. I think it's time. I don't want to take too much time of the devotees. Short response. Also, the meter for this verse is very, very nice. And I find the meter for some other mantras to be very, 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 very nice. Actually, I've not found the Maha Mantra. When chanting japa, it's very difficult to find a meter that works. Do you understand what I mean by that? I understand. It will come. You desire, then it will come. Krishna is answering every prayers, every demand. We can sing something like this and it becomes quite melodious. It becomes kind of the Maha Mantra. It's the song of the heart, it will come. The more the heart will sing, the more you will hear this song. Yeah. So what I'm trying to do actually is engage that mood of I'm lost child, I'm lost, and you're calling out for the mother. This is what I'm trying to do inside at the moment. Very good, very good. Yeah. Srila Prabhupada advises us to feel like a child praying for the mother, the help of the mother. Yeah. Well, we are. Yeah. Thank you. Like lost in the shopping center, or something. Like there's a lost child, Like. Thank you, Prabhupada. Hare Krishna, Entourage, Shri Chaitanya Charitamrita ki, Jai. Srila Prabhupada Patita Pavan ki, Jai. Gaura Premanande. Mahatma. In America. Yeah. He went to some heavy surgery just a few days ago. Oh.